Hello, everyone. This is HornbillTV la NAGAMESE Express. October 8 Dimapur Suzuki two-wheeler showroom de chori ekta hoise kote mano ekjon showroom ra 3 lakhs rupees chor korise. HornbillTV ra itu opor Dimapur police la public relation officer Kekali Y Sema ge kotha korise. Traba janai dia hisab hoile itu case te ekjon ge arrest kurigna October 11 te. Kun la naam Nitoka Chumi ase aru tai 23 years ase. HornbillTV ra itu opor Suzuki Dimapur two-wheeler showroom la salesman lode kotha korise. Abi tula details sab. HornbillTV te Dimapur Suzuki two-wheeler showroom de ahine ase aru ere September 29 de kum manu yat thagile 3 lakhs itu showroom bra chori hoise itu cash counter de to CCTV footage HornbillTV la site pra hoile bi dekhaise tahan pra dia laga aru CCTV footage te kundu chukura nishna ekjon ase tai gushi gina 3 lakhs chor kuri gina polai ja la coverage kurise to man apni ange update kuri gina rakhiwo kwa nishna October 11 1 AM nishna re bhal khobor ekta re kun chor kuri ase tai ge dhuri loise aru itu to kinika hoise gole khobor hisab te man piche re itu Dimapur police laga PRO ke holibi kotha kuri gene jawo tai details provide kuribo koine ase holibi yade man showroom de salesman khan ye kotha kuribole ahi gene ase tan ge first kotha kuri lowa khunia hisab hoile to Vijaya bank de saman tik chori kuri thaise chor manu kun yade chor kuise tai Vijaya bank October 11 1 AM nishna chori kura do tate pra holibi tan tade thagya manu khan bra duri loi gina police kan ge handover kuri loise itia details itu kan aste pra huni gine jabo holibi itula age yare salesman ge kotha kuribo acha apni la naam ki ase shambhu pal hoy acha to thik kine ga hoise ko ekbar khobor dibo itula latest update to সাবজেক্ট তো ঠিক ইমান তো আইডিয়া নাই কিলে মই তো দুদিন আপসেন্ট থাকিছ না লিফটে থাকিছে বেমাৰ থাকিছে লিফটে থাকিছে তো মই তো আইডিয়া অলপ কমতি আছে হলে মই আই কেনে হুনা তো চোরকে তো ধৰি লৈছে এনেকা হুনা থিয়ে চোরকে তো ধৰি লৈছে আচ্ছা তো মান একটা আপনি হাঙ্গে জানি বলে মন যা ও দুদিন 3 lakhs হারিছে 3 lakhs লাগা itu পয়সা তো কিনেকা হলে আছে কইনে কথা কইনে আছে itu তো ম্যাম মই আইডিয়া কমতি আছে কেলে itu মহান সিনিয়র ম্যানেজার খানি জানে মহান তো ইয়াতে সেলস করে ইটো আছে তাখান তো মহান লগত পুরা আপডেট ন করে না মহান তো সেলস মেনে আছে itu তো মহান ভাল পার না জানে বলিবি চোর কে তো দূরি লইছ না চোরকে তো ধৰি লৈছে itu শিওর আছে তো ইয়ারে কই দিয়া নিছনা সেলস ম্যানেজার তো নাই গৈছে ইটো কাৰণে মান আৰু ফার্দার আপডেটস তো পাওলে না পারব হইলিবি আহিয়া দিন খানে মান ইটো উপর আপডেট দিব আৰু কই দিয়া নিছনা Vijaya bank de 1 AM নিছনা October 11 1 AM নিছনা রে চোরি কৰিবলে কোশিশ কৰি থাকি কিনে তাতে প্ৰাহি চোর মানুগে ধৰি লৈছে কো আছে আৰু মহান ডিমাপুৰ পুলিশ লাগা PRO বি মহান গে HornbillTV গে ইটো লাগা আপডেট দিব কো আছে মান ইটা ইটো লা আপডেট আৰু ডিটেইলস বি ৰখিব HornbillTV bra further details Dimapur police la PRO ge hudise holibi tai bra investigation jai ase kuise. Alak news de Nagaland Governor NAGAMESE bra aji Northeast Institute of Social Science and Research la 8th graduation day grace kuri dise Peace Center Hall 7th mile Chumugidma de. Program de Nosazol Charis State Information Commissioner bra guest of honor are Reverend Dr. James Thopil, Bishop of Kohima Diocese and Chairman NEISSR bra special guest thakise. Governor ba kuise Nagaland de professional education kumti ase itu nimite urgent attention lage kuise.
to the graduating students as you stand on the threshold of a new chapter of life. Remember, challenge will arise and plans may change, but your educational experiences here will invariably guide you towards your goals. Be responsible, compassionate, and make the world a better place. In the context of Nagaland, it is felt that professional education is a minimum and required urgent attention. With hundreds of Naga youth migrating to mainland Bharat and abroad for quality professional education, a huge sum of resources from the state gets diverted outside. In this regard, it is heartening that policymakers and educationists have recognized the need for starting professional education institutions in the state. I am happy that the Diocese of Kohima started this Master of Social Works Institute in the heart of Dimapur in the year 2014. I am also very happy to note that the Northeast Institute of Social Sciences and Research, NAGAMESE, is the first and only institution that provides master course in social work in Nagaland. I am delighted that NAISSR is one of the few institutions in the country integrating youth leadership development in peace building as part of social work program. I am told that the institution has developed a blend of social work professional curriculum with youth leadership and peace building by addressing structural and cultural issues that support social and political violence, and efforts made to design and organize the students' community to respond to real life situations. I am also happy to know that the Peace Channel, NAISSR, promotes interfaith culture in the fast-growing commercial town of Dimapur, where people of different faith, religious traditions, cultures, and ethnic identity come together to negotiate their own living space with unique identities. I'm so happy that all of you have come, and this year we had 48 students, and among the 48, 33 of them had come for the graduation function today. Others could not come because some of them are internationally placed, and others they are in Delhi, Bangalore, and organizations like UNICEF and national organizations. They could not get leave, so only 33 of them had attended today's function. And these 48 students, they are coming from different walks of life and different parts of India. And this is an institute primarily to promote peace and conflict transformation studies and youth development. That is also its a distinctiveness in the national level. And some of the major and important best practices are, we have a students capacity building program on a daily basis. It's called Sarvodaya. That's 9 to 9:30, and empowering them to be lovers of peace through meditation and active participation through students engagement. Then there are number of, since it is the only social work institute under Nagaland University in Nagaland, it is a job fetching. That is the most important thing that the public should know. And immediately after social work, we strive our best to place them into organizations and institutions. And some of them strive to go abroad, and others work in national institutions which are internationally related. And others, I'm happy the government of India, government of Nagaland
is placing them with the different projects. So as a whole, nearly 65 to 70% of our students are placed, and nearly this batch, 7 of them completed net exam. That way they are in a forward thinking mode, and they are also progressive in thinking and making their life more employable and creating employment for others. That is the purpose of social work, to start their own institutions in the days to come, and not getting employed but creating employment through their organizations. Yeah. So in the coming days, you have any plan to put up more courses, other courses? That's a very good question. The new Nagaland University has permitted us to start MSc in counseling psychology. So that will be the immediate start, which we have already permission. And other courses, we have this what is called Vedic IS Academy. The aspiring students for NBSc and UPSC, we train them. As of now, we have 22 students coming from different tribes of Nagaland. And along with that, we are also integrating 2 courses, that is political science and tourism, which are very important, and that will be started in the coming days. And next year we are starting counseling and psychology, which is another professional course, and they should seek NACER only to get into professional courses, which fetch job immediately after the course. And we ensure good number of them, 70 to 80% placing them into job. Yeah, that is what the new courses that we are planning to start. Fourteen teams from Mokchung District Football Association Trophy 2023 জিতিবলৈ নিমিতে খেলিবলৈ আছে। ট্ৰফি দো ইমকং মাৰিন স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স পৰা 17 অক্টোবৰ দে শুৰু হ'বলৈ আছে, আৰু নাগালেণ্ড ফুটবল এছ'চিয়েশ্যন লা জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আৰু MLA বেনে এম লামথিউৰা কিক অফ কৰি দিবলৈ আছে। ফিক্সচাৰ লা হিচাপতে পুল এ দে মহানংচাং MSC, ডেৰ ডেভিলছ আছাম ৰাইফল আৰু ব্ৰাদাৰহুড আছে। পুল বি দে আৰকা FC, তেলংজম FC, 16 ইউনাইটেড ব্ৰাদাৰ্ছ আৰু NU লুমামি আছে। পুল চি দে লেজেণ্ডাৰী ইয় মানলি মিছফিট, জোনিপাং SA, কনিয়াক ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন মকচুং আৰু স্পৰ্টছ ছ'চাইটি ছয়েম আছে, আৰু পুল ডি দে ছুপাৰ চিনিয়ৰ্ছ KSR টিম আৰু লমুদেন FC আছে। তো সাল সবসে পহিলা বাৰ টুৰ্নামেণ্টকে ওপেন কৰি আছে। MDFA লা ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট আৰএচ চিলুপ্ৰা কৈছে NFA পৰা 16 প্লেয়াৰ্ছকে শ্ব' কজ নোটিছ দি কিনে আছে, আৰু টিমছ কোনখন এইটো প্লেয়াৰ্ছ খান লৈ কিনে আছে, তাকানকে প্লেয়াৰ্ছ ৰিপ্লেচ কৰিবলৈ 16 অক্টোবৰ তক টাইম দি কিনে আছে। Israel de Indians khan stranded hoi gina thakia khan ge anibo karne Ministry of External Affairs pra Operation Ajay launch kurise, kundubra Indians khan war hit Israel te pra evacuate kurbo. The operation bra aji Delhi de 212 Indian nationals khan safely desh te wapas anise. Union Minister Rajiv Chandrasekhar bra itu 212 Indian evacuees khan ge Delhi airport te welcome kurise. Chandrasekhar evacuees khan ge greet kuri gina students khan lo interact kurise. Evacuees khan bra Indian sarkar ge khushi janaise ta khan ge safely anya karne. It's obviously a difficult time for all those people in Israel who've been dragged into this conflict, innocent people. As you know, today is the first flight of Operation Vijay, and this is completely in keeping with our Prime Minister's vision, Prime Minister's determination that our government, his government, will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely. And I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. And I think in a lot of ways we are deeply grateful to our Prime Minister. And of course everybody involved, the Minister Jaishankar, the team at the External Affairs Ministry, the flight crew of this Air India flight, for making this possible, for bringing our children back home safely and soundly and back home to their loved ones. And this is certainly something that is a signature of our government, that we leave no Indian behind in harm's way. So, a message for those who are
there and they want to come back. Any message from the Indian? No, stay calm. Stay calm. Be in touch with the embassy there. Because the government of India will certainly make all the efforts that are necessary to bring you back home safe and to reunite you with your families. This is something that our government has done repeatedly, will always do. Every time that an Indian finds himself in harm's way, our government will step up and do whatever is necessary to bring them back home safely. On first day, actually we were sleeping, and at around 6:30 there was a siren. So because we didn't hear in 2 years, we didn't experience that much of chaos. So we ran to shelter, and with him it's very hard, but we managed. But I guess we live in shelter for 2 hours because another siren. But after that, we were okay there. No, we were not expecting. We were expecting a little bit. I mean, you know, in Israel, there are fights, but we were not expecting something like this big. But this is big. Like, first time in last 3 years, I saw something like which is going to happen. Like, it looks like it's going to happen big war. Because a lot of military is moving in the north, it's also in the south. We can see it. So can you tell us about your evacuation and how was it? It was very nice. Our university arranged the bus. So we were at the airport, and then embassy and government of India people, ambassador of India was there. He received us and we came to the fight. Everything was nice. इंडियन एम्बेसी से आपने कांटेक्ट करा, विदिन कल और आपको हेल्प मिली, सर कैसा ये पूरा प्रोसेस? बहुत ही क्विक प्रोसेस था और बहुत ही स्मूथ और एक्सीलेंट प्रोसेस था। बिटिया आपके साथ है, छोटी बिटिया, बच्चे के साथ मुश्किल सिचुएशन काफी क्रिटिकल। हाँ, थोड़ा मुश्किल बच्चे के साथ भागना होता है। जैसे आपको अगर शेल्टर में जाना है तो बच्चे को लेके जाना होता है। बच्चा सो रहा है, खेल रहा है, तो आपको उसको लेके जाना है। आप अकेले भाग के जा सकते हैं, बट बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अदरवाइज वहाँ का जो प्रोसेस है और जो रहते हैं वहाँ पर, वो सबको पता है कि कैसे आपको टैकल करना है। बहुत खुश है। It all went on good, so there was no problem as such. But it is you have to be careful because something big happening. But it all went very good, no problem. So how was your last 3-4 days? Like, how did you cope up with it? Yeah, it's tense. Situation is very tense. But now it is there. We have to face it. ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজতে লৰাই হৈ থাকে 7 দিন হৈছে আৰু মানুহ ইজৰাইল আৰু গাজাতে থকা খান সদায় বম খান ফুটালা আৱাজ পৰা উঠি আছে। অক্টোবৰ 12 তেবি গণ্ডগোলটো চলি থাকিছে আৰু মানুহ বেছি দুখ পাই থাকে জানি পাইছে। কিন্তু এতিয়াতো গাজাতে থকা মানুহ খান তাকানলা ফ্যামিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মুৰি যা খানগে মাটি ঢালিবলৈ বি জাগা নাই হৈ যা কৈ আছে। জাগা নাথাকা নিমিত্তে মানুহ খানগে খুশি খুশি জাগা খানদে ঢালি দি আছে কৈছে। এতিয়া তক মানুহ 1200 ওপৰ মুৰি যায় আছে। ইটো মই ইজৰাইলি সিভিলিয়ানছ খান বি 1300 ওপৰ মুৰি আছে। Mizoram Legislative Assembly la Speaker Lalrin Laina Silo Thursday the BJP join kuri luise. Taige Nagaland la Deputy Chief Minister Y Patton bra BJP office Atal Bhawan bra officially induct kurise. Assam Legislative Assembly la Deputy Speaker Dr. Numal Momin aro alag leaders khan thakigina. Silo kuise tai BJP join kuriya do Mizoram aro manu khan ge morom kuriya nimte ase aro state to bishi dangor financial crisis te thaka koigina central assistance bishi lagi ase kuise. Tai aro kuise NDA sarkar do aya 20 saal do power de thakibo. Manipurla Joint Security Forces khan Thursday din Bishnupurla bordering areas Kakching, Churachandpur और Thubal districts te extensive search operations kurise kundomoi weapons और ammunitions khan recover hoise. Manipur police janaise ki Churachandpur district te 1 MP5, 1 carbine machine gun, 138.8 tear gas gun, 1 country made improvised mortar और 7 munitions khan Gothal Paulijang la general area de recover hoise kuise. और Thubal district te 1 7.62 mm SLR লগত 5 magazines আৰু 3 mortar bombs খান recover হৈছে। report হিসাবতে পুলিশ টিম খান ওপৰ লোকচাও ব্ৰিজ আৰু খুদেন থাম্বি মাজো হেলক থাকে দে unidentified armed miscreants খান ৰা ফায়াৰিং কৰিয়া শুরু হৈছে কৈছে। মোৰে ৰুতে
তো রেসপন্স তে পুলিশ টিম কান মিসক্রেন্স লো ফায়ারিং দে এঙ্গেজ হইছে मेघालय दे कयाकिंग कुरिया टैलेंट्स खान गे मदद कुरिबुले निमिदे रीबॉय वाटर स्पोर्ट्स और टूरिज्म कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड प्रा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स लोगो मिलेगिना 6th मेघालय कायक फेस्टिवल त्रेओ नदी प्रा थर्सडे दे शुरू करसे इवेंट तो 14 अक्टूबर तक जाबो रीबॉय वाटर स्पोर्ट्स आरो टूरिज्म कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ला मेंबर लैरी कॉर्दोर खाकरांग प्रा जनाई से फेस्टिवल दे 25 इंटरनेशनल प्रोफेशनल कायकर्स आइबुले से कोते 3 जून दो मेघालय ब्रासे और तकान प्रोफेशनल कैटेगरी ब्रा खिलिबो अलग 8 जून इंटरमीडिएट कैटेगरी ब्रा खिलिबुले भी कुइसे ता कुइसे इतो फेस्टिवल दो कायाकिंग एकला नोइगिना रीजन दे यंग टैलेंट्स खान गे स्पॉट ते नर्चर कुरुबुले कोई थाके गे सेलिब्रेट कुरिया भी असे कुइसे ngadai lari kodor karkrang ngadai member jongka nika society Riboy Water Sports and Tourism Cooperative Society ya kanika event ya kanika megha kayak fest ni penya da kanika society jongi te mentaka sni ka kadam tarik Oktober ngila sedang ya ka intermediate category kata ka down river te ngidon chipo ngut ki nong leka nong ya shimbenta te kibon ki local jongi ki kide ki local kamud nang ni national bat national ngidon te ngidon ro na Arunachal bat na Sri Lanka kibadai haka intermediate ya ka bamenta kasni the next day ngin sadan kibon ki international paddlers ngidan khatsan teli kiri kibala poi hadu menta kanika kilipman pakindang wan ro te tam lene duna ngidan arpusan ngut kiba ki international kibawan na kiwe kiri ngidan ki arpusan ngut te ngidang expect ro kibandang तो itu taka se tela bulletin kane aro alag alag kubo kani sai tekbe Hornbill TV goodbye